بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم الأستاذ أديب قمر. نحن كنا بالفيديو الأول اللي بعتناه بلشنا بالدرس جديد اللي هو Systems of Linear Equations أو Systems of Equations، وتعرفنا على الطريقة الأولى اللي كنا ماخدينها بدرس Lines and Coordinate System، How to solve a system of equations graphically، بنسميها Graphing method, which consists of graphing the two lines. Graphing يعني drawing the two lines. When we get the point of intersection of the two lines, this point of intersection should be the solution of the system. رح نمرق مرقة سريعة. شو يعني a system of equations is a set of two or more equations that have variables in common. And note this is very important. Remember, when solving systems of equations, you are looking for a solution that makes each equation true. The graphing method مثل ما قلنا, a system of linear equations, set of two or more equations with the same variable. The solution of a system in x and y is any ordered pair x and y that satisfies each of the equations in the system. يعني بتكون هيدا الاكس والواي اللي بيطلعوا معنا بيكونوا true with both equations. The solution of a system of equations is the intersection of the graphs of the equation. As you can see here, this point of intersection is the solution of the system. هيدا example إن أول step بنحول two lines للform y equal ax plus b. As you see here, this line y equal 2 over 3x minus 2, and this line is equal to minus x plus 3. Slope is minus 1 over 1, which is minus 1, and here the slope is 2 over 3. The y-intercept here is minus 2, and the y-intercept here is plus 3. So when we graph them, we get that they intersect at the point 3, 0, which is the solution of the system. This means that 3, 0 when substituted into either equation will make them both true. هيدي خلصنا منها. كمان هيدا example فينا نحله. بتقاطعوا هودي ال 2 points على هودي 2 lines على هيدي النقطة، هي solution of the system. بس نحدد هيدي النقطة. طبعا في عندي مسألة هون بالgraphical method. As you see here, the point 2, 3 is quite clear. And we can get it simply from the coordinate system, which is 2, 3. But what if how the examples on graphing أو exercises on graphing, you can work them. What if now قبل ما انتقل للقسم الثاني في عندي summary of solutions of systems of linear equations. في عنا three cases. One is with one solution, which is like here 5, 1 is the solution. The second system has no solution. The first particular case that the system has no solution where the two lines, as you see here, are parallel. And the third particular case, the two lines have the same equation, and so the two lines should be confounded, and we say that there are an infinite numbers of solutions. Note, some systems of equations may be very difficult to solve using the graphing method. يعني أنا حليت السيستم by graphing وتقاطعوا هودي التو لاينز، بس كان صعب كتير علي إنه طلع ال exact abscissa and the exact ordinate and the exact solution. For example, as you see here, if we solve this system graphically, if we solve the system, we will get that x equal 3 over 8 and y equal 15 over 4. And these two, the abscissa here, 3 over 8, cannot be exactly located from the system of equations, our coordinate system. And the ordinate y equal 15 over 4 also cannot be exactly located on the coordinate system. So what we should do here, there should be another methods to solve a system of equation, and those methods we are going to explain one of them now. Solving systems of equations algebraically and using algebra calculations, and the first method is called the substitution method. Let's see how this substitution method works.
The substitution method is used to eliminate one of the variables by replacement when solving a system of equations. Think of it as grabbing what one variable equals from one equation. For example, what's the meaning of grabbing here? Is to find, for example, y in terms of x, as in the form of y equal ax plus b. يعني احنا بنحول اللي تصير الايكويشن of the line y equal ax plus b, whatever it is. Or we can do it by the same method, but x equal, when we work it as y equal ax plus b, this means that we are calculating y in terms of x, and when we work it as x equal etc. y plus etc. This means that we are calculating x in terms of y in the equation, and then we plug it. Look at the word plugging here. Plugging means that substituting or putting instead of. For example, if we get in the first equation x equal 2y plus 5, then in the second equation we put instead of x, we put 2y plus 5. Example. Let's see an example. Solve the system of equations using the substitution method. Step 1. Look at the system. We have these two equations and we are going to solve them using the substitution method. Solve one of the equations for either x or y. One of the equations. You choose the easiest one, which is the second, I think. And it's easy to take y in terms of x. As you see here, we take plus 2x to the other side, and then y should be equal, y equal 9 minus 2x. In this example here, we calculated y in terms of x. And now y equal 9 minus 2x. So what we should do now, we take this y equal 9 minus 2x, and the value of y here is 9 minus 2x, and we substituted in the step 2, we substituted in the first equation, in this equation. And instead of putting y here, what do we put? 9 minus 2x. Let's go. Step 2. Replace the y value in the first equation by what y now equals. قلنا شو y equal 9 minus 2x. Grab the y value and plug it. يعني grab إنه جبنا ال y in terms of x و plug it يعني بدنا نحطها محل ال y بالايكويشن الثاني اللي ما جبنا، اللي ما حولناها لهيدي تصير بهذا الفورم بالايكويشن الثاني اللي هي، فاذا اللي هي الايكويشن 1 عفوا 3y minus 2x is the first equation. Let's go back and see. The first equation is 3y minus 2x equal 11. The second equation is y plus 2x equal 9. So y now is equal 9 minus 2x. We substitute the value of y equal 9 minus 2x. Instead of y we put 9 minus 2x. Here بدل هيدي الواي اللي شايفينها هون رح نحط بدالها شو 3 رح نحط بدالها 9 minus 2x. And now this equation, as you see here, this equation is an equation of one unknown of the first degree. One unknown of the first degree, which is here x. And we solve it to get the value of x. Step 3. Solve the new equation for x. 3 into 9 minus 2x, and we complete the performing of this equation to find the value of x. So we get x equal what? 2. X equal 2. This is not enough. We didn't finish. We go to the step 4, where we are going to take the value of x, which is 2, and substitute it in the first equation that we get, which is y plus 2x equal 9, or we can substitute it in y equal 9 minus 2x directly, and we get the value. Now that we know the x value, x equal 2, we place it into either of the original equations. حيلا واحدة منهم to solve for y. Pick the easier one to work with. نختار الأسهل. أي equation أسهل هي
هيدي الايكويشن هسه نجيب value of y. So we take this equation and instead of x, لأنه طلع معنا بالسلايد اللي قبل قديش طلعت معنا ال x equal 2, so we replace x by 2 and we get the value of y. Now y equal 5. So here we perform the solution of this system, and step 5, to verify that our work is right, this solution x equal 2 and y equal 5 should satisfy both equations. So should satisfy both equations. In the first equation, instead of y put 5, instead of x we put 2, because those are the solutions, and we get 15 minus 4 equal 11, 11 equal 11 true. And in the second equation, y plus 2x equal 9, instead of y 5, instead of x 2, and we get 9 equal 9 true. So the solution of the system is 2 5 abscissa 2 and ordinate 5. It's easy. سهل كتير. سهل كتير. هيدا الاكزامبل بتشوفوه انتو بالتحديد، تبعوه ستيب ستيب، تسمعوا كلمات اللي انا عم اقولهم تحديدا، وفهمتكم انا المعاني كلهم، وصار فيكم تشتغلوا عليها هيدي الميثود to solve a system. يعني اذا جرافينج ما كانش فينا نحل السيستم او ما بنقدرش نطلع الاكزاكت ابسيسا والاكزاكت اوردينيت، بدنا نحل باي الجبرا. باي الجبرا اخذنا اول ميثود اللي هي substitution ميثود، واخذنا اكزامبل عنها. راح نلخص substitution method. step 1 solve one equation for x or y. يعني بحول وحده من الايكويشنز الاسهل، يا x equal كذا يا y equal كذا. 2 substitute the expression from step 1 اللي بيطلع معي بستep 1 into the other equation. وين بعوضها؟ بالايكويشن الثاني، مش بنفس الايكويشن اللي انا جبت منها الواي او الاكس، بعوضها بالايكويشن الثاني. step 3 solve for y or x. ساعتها بس عوض بالايكويشن الثاني رح يطلع معي ايكويشن 1 unknown، يا اما بتكون x يا اما بتكون y، حسب خياراتكم انتم. هذه المسألة بترجع كيف بنختار الايكويشن السهلة واياها بنجيب y in terms of x or x in terms of y. فإذا solve for y or x. step 4 take the value of y. بعد ما نحل نجيب ال y أو ال x اللي طلعناها بهيدي step 3 اللي شايفينها قدامكم، نرجع بنعوضها شو؟ بحيلا original equation، حيلا واحدة، الأولى أو الثانية مش مشكلة، بس يطلع معي value لل y أو ال x بعوضها بحيلا equation. then solve for the other variable وبطلع ال x أو ال y حسب ما كنت أنا مطلع بالأول. إذا طلعت بالأول ال y معناتها بدي أطلع ال x، إذا طلعت بالأول ال x معناتها بعدين بدي أطلع ال y. step 5 the ordered pair of values from step 3. إذا بدي أعمل verification مفروض يطلعوا صح بالتو equation. the ordered pair of values from step 3 and 4 is the solution. هيدي صارت مع solution. if the system has no solution a contradictory statement will result in either step 3 or 4. إذا كان السيستم ما عنده solution رح يطلع معي شيء متناقض أو شيء مش منطقي، يعني الإيكوال ما رح تزبط، فبيكون السيستم عنده no solution. هودي اللي شايفين قدامكم. رح وقف الفيديو أنا هون شوي هلا، وهذا بيكون الهومورك معكم. use the substitution method to solve each system of equations. check your answers. وبرجع بتأكد، بحل كل سيستم وبرجع بتأكد. يعطيكم ألف عافية. هيدا كان كل شيء لليوم عن substitution method. أنا بتمنى تكونوا فهمتوها مزبوط وتحلوا عليها مزبوط. طلعوا بهودي السيستمز لك شو فيني أعملكم keywords. تبلشوا فين هون بأول سيستم هيدا دغري مع ال y equal minus 4، يعني y is given, so we substitute it in here. instead of y we put minus 4 and we calculate for x. بتاني سيستم مع ال y equal minus x plus 4 كمان هيدي جاهزة y in terms of x. دغري بياخد first equation. عادة انتبهوا، عادة بكل الايكويشن بكل السيستمز اللي راح نشوفهم هلا بنسمي اول وحده 1 والثاني 2، اول وحده 1 والثاني 2. لايكو هيدي الايكويشن 1 y equal minus x plus 4 دغري باخدها وبحطها محل الواي بالايكويشن 2، بنجيب الاكس بنرجع بنجيب الواي من حيلا ايكويشن. بالسيستم 3 إذا بطلع بأول إيكويشن بصير بدي أعملها y equal x plus b، بس إذا بطلع بالتاني إيكويشن
جاهز x equal to y minus 4 يعني اعطيني هو الاكس بالتاني equation 2y minus 4 دغري باخذ هيدي الايكويشن بعوضها وين بدل الاكس هون بحط شو 2y minus 4 بحلها بجيب الواي برجع بجيب الاكس من هاي. بثالث ايكويشن نفس الشيء اعطيني هون الواي دغري بعوضها محل الواي هون. برابع عفوا بخامس سيستم y equal to x minus 5 كمان بعوضها هون. بسادس السيستم هو السيستم اللي بده شغل شوي انه بدي اجيب لا مع الواي حتى in terms of x. وبثاني ايكويشن في يجيب y equal 3 باخذ الماينس 3x لتاني بصير 3x minus 5. الطريقه اللي بدكم اياها بتعتمدوها. يعطيكم الف عافيه. هيدا كان كل شيء أنا حبيت أشرح لكم اليوم Substitution method. معكم الهومورك راح يكون اليوم الأربعاء. بكرة إن شاء الله مفروض بلشوا تعطوني الهومورك. يعطيكم ألف عافية.